সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি যে যেখানে আছেন অবশ্যই ভালো আছেন। আমি আছি মেসবাহুজ্জামান আপনাদের সাথে আজকের এই TBN স্পেশালে। আর আপনারা জানেন যে আমরা ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে কথা বলে থাকি। আজকে আমাদের যিনি আছেন আমাদের প্যানেলে সেটা হচ্ছে উনি হচ্ছেন আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান, অ্যান্ড তার সাথে আছেন গেহি অ্যাসোসিয়েটসের কর্মকর্তা আমাদের নিকি রিয়াদ। উনিও আপনাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন অনুবাদের মধ্যে দিয়ে এবং বিস্তারিত বলার জন্য। আজকে যে বিষয়টি আমরা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে EB-5 ক্যাটাগরি। এটা তো একটা ইনভেস্টার প্রোগ্রাম which is allows you to invest money from outside, the investor especially the abroad যারা আছেন, এবং they can migrate with their spouse and children under 21. এবং there are so many of course there are so many laws and bylaws how to implement that project in USA so that you will be able to migrate with green card in future. So these are the all compliance, you have to follow it. And we will of course আমরা যারা দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে তাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগত, এবং পরবর্তীতে যারা আমাদের সঙ্গে ইউটিউবে যুক্ত হবেন তাদের জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা। বাট যারা ফেসবুকে আছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর ইউটিউবে যারা আসবে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগাযোগ করতে চান, সরাসরি সম্পৃক্ত হতে চান আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে, আপনারা অবশ্যই ডায়াল করবেন 646-307-9828 স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতেও। সো Attorney Suryia, welcome, and of course Nikki, Riad, another very helping hand in the community, and we are very much blessed that having you guys always with us. And Attorney Suryia, what is the update? Of course, we are discussing about the EB-5 category. It's the investors category. We know how the businessman can, especially focus on the businessman, I believe, and you will tell in details. আর আমরা আশা করব দর্শকদেরকে সম্পূর্ণ এটা বুঝাও দেওয়ার জন্য, কারণ এটা একটা ভেরি লিকুইডিভ একটা অফার, এবং সেখানে কারা যারা বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরা আছেন যারা এখানে ব্যবসা শুরু করতে চান, যে টার্মস কন্ডিশনগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব। এবং দর্শক আপনারা যারা এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড অবশ্যই আমাদেরকে ফোন দিতে ভুলবেন না, আর ফোন দেওয়ার সময় অবশ্যই পিছনে কিনে নয়েজ রাখবেন না, যেন আমরা আমাদের কথা আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা বুঝতে পারি এবং সেভাবে আমরা যেন এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারি সেই দিকে খেয়াল রাখবেন, নজর রাখবেন। তো আশা করি আপনারা আজকে আমাদের এই আজকের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা উপভোগ করবেন। অ্যান্ড ভেরি কমপ্লিকেটেড, ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট EB-5 ক্যাটাগরি। এর আগেও আমরা এই নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি অ্যাটর্নি গেহির সঙ্গে। তো আজকে সুরাইয়া রহমান এবং নিকি রিয়াদ তারা এই ব্যাপারে তথ্য তুলে ধরবেন। সুরাইয়া, ওয়েলকাম ব্যাক, অ্যান্ড হাউ ইজ এভরিথিং উইথ দ্য ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ড? Thank you. Thank you for having us, as always. So there's been a lot of changes in the immigration world. It's always changing. So this is another type of green card that I wanted to let our community be aware about. So this is based on an investment in a business in the United States. There are minimum requirements. Because it leads to a green card, the minimum amounts are relatively high. So depending on what area the business is in, the minimum investment amount is $800,000. So that's something that if our community, if anyone in our community has available resources, that's something that they can consider, is making an investment in a business, directly into a business in a specific area, and the minimum investment is $800,000 US dollars. ওকে নিকি, আপনি যদি একটু বলতেন তাহলে আমি নেক্সট প্রশ্ন চলে যেতাম। আজকে অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে আজকে আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে কথা বলবো, যে এইটার এর মাধ্যমে আপনারা গ্রিন কার্ড পেতে পারেন। এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ভিসা EB-5, এবং এটার মাধ্যমে যেহেতু আপনারা সরাসরি গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবেন সেই জন্য এটা একটু ব্যয় সাপেক্ষ। এবং অ্যাটর্নি সুরাইয়া উল্লেখ করলেন যে আপনাকে মিনিমাম ইনভেস্ট করতে হবে $800,000 $800,000 আপনি যদি ইনভেস্ট করেন তাহলে এই ভিসা EB-5 ভিসার মাধ্যমে আপনি সরাসরি গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবেন। আজকে সেই বিষয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। Thank you very much, Nikki. Suryia, I was going through this category, and they have some provisions. You have to have 10 employees, full-time employees. There are a lot of categories. I was going through the article on the news, but
the way it has been designed, do you think it is very much applicable to the Bangladeshi American businessman or the Bangladeshi businessman outside? And the amount is huge, 800,000 one slot investment. Of course, those are capable, they might sneak in, but for the others, I'm talking about in general, those businessmen, regular businessmen, whatever happens to them. And the procedure, how long it takes, and what are the procedures, that span, if we know, that will be very good for the audience. Absolutely. So yes, we have had Bangladeshis come over to the United States on this visa. It's not as common as the other categories, of course, especially from our community, but we have taken advantage of this visa category, and we've had approved cases in this category. So typically what I see in our community is that a business person will come to the United States with this green card. They'll invest directly into a business such as a gas station. So that's a very common business that our community invests in. It could be a franchise, any type of franchise. So those are just examples of what I've seen commonly. So as you mentioned, yes, there are other requirements. Just the investment itself is not enough. You have to have created 10 full-time jobs. It has to be an existing business, and there's a lot of other requirements which we work with other professionals to ensure the success of our clients. So we work with accountants, we work with economists, so they ensure that our submission is, has the greatest chance for approval. Well, thank you. And Suryia, one more thing. You are referring about the franchise, right? So about the franchise, are you referring like Popeyes or Dunkin' Donuts or this kind of category, or they have some other options also? Like you mentioned about the gas station, convenience store. Is this applicable also? Yes, it can be any franchise. So it could be a Popeyes, it could be a Circle K, it could be a tutoring company, it could be any franchise. Like 7-Eleven or this kind of like? Yes. Yes. Okay, Nikki, আমার মনে হচ্ছে this is the right time to explain this, please. Sure. Attorney Suryia সুন্দরভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে বললেন যে এই ভিসার ক্যাটাগরির মধ্যে যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে আপনি এখানে ইনভেস্টমেন্ট ভিসা নিয়ে আসবেন, এবং সেই ক্ষেত্রে মিনিমাম যেই আপনার ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে $800,000 দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, শুরু করতে হবে, এবং আপনাকে কমপক্ষে 10টি ফুল টাইম 25 পজিশন আপনার কোম্পানিতে থাকতে হবে। এখন সেই জিনিসটা যে কোনো জিনিস হতে পারে, যেমন ধরেন একটা গ্যাস স্টেশন, অথবা যে কোনো ধরনের ফ্র্যাঞ্চাইজ কোম্পানি, যেমন ধরেন ম্যাকডোনাল্ড, পপায়াস, ফার্মেসিও হতে পারে, অথবা উনি উল্লেখ করলেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো গ্যাস কোম্পানি, অথবা আরেকটা জিনিস উনি বলেছেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হতে পারে, কিন্তু আপনাকে 10টা কমপক্ষে ফুল টাইম জব থাকে। এবার আপনি যদি এই বিজনেসের মালিক হয়ে থাকেন অথবা করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, এবং তাহলে আপনি এই ভিসার মাধ্যমে সরাসরি গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবেন। আপনি আরো বিস্তারিত শুনতে থাকুন আপনারা, অ্যাটর্নি সুরাইয়া আরো। Well, Suryia, while she was explaining in Bangla, I had something in my mind. I heard this, we discussed about this episode, this kind of EB-5 category with Mr. Gehi, Naresh also. But what is the moderate rate of interest you guys follow in your cases? Like people are randomly applying for this kind of thing, or it's very encouraging? I mean, the appeal is how the appeal, what do you think about that? Is there a lot of people are interested in this group and they want to invest in US like this, the way it has been designed, 800K, 800,000, then the plus you have to have full-time employment, and these are so many classifications are there. So what do you think? They are fulfilling the required, desired requisitions?
So because of the threshold amount, it's not as common. It's not as common in our community, but that might be because we're not aware of it, and of course because of the high capital investment that's required. But we do see it. Sometimes it's clients that are abroad. They can apply for it while they're abroad. Or sometimes, somebody will be in the United States, maybe on a different type of visa, maybe on an H-1B. Maybe they're ready to do business. They got their business degree and they want to maybe open a business or continue a business, take it over. So that's, those are the two options. So you can do processing from outside the United States. You can do processing from inside the United States. The processing for the petition, it takes about 1.5 years. Once that, if you're in the United States and you're in valid status, of course, at the same time, you can apply for the green card at the same time. If you're abroad, then you can apply for an immigrant visa, which gives you the green card once you come here. You can apply for that once your petition is approved. Now, once your petition is approved, it's important to keep in mind that your green card will be conditional. So that means it will be good for only 2 years. So this is similar to a marriage-based green card in that if the marriage is less than 2 years old, they will only give you a conditional green card good for 2 years because they want you to check in after 2 years to make sure that that business is profitable, to make sure the business is still running. So you get a 2-year green card, and before that expires, you have to file for your 10-year green card in this category. Well, this is very good. You mentioned all these things. And also, what is the span and how long it takes usually to process this kind of applications once it is approved and then onwards, how long it will take and how or when they can come in to the United States to migrate? Let's say it's 1 year or 1.5 years or 2 years or less than that. I'm not sure, but you guys can share that. From the time of filing, if the person is abroad, it takes approximately 2 to 2.5 years. It all depends on immigration. It all depends on how long the petition is processing. Depends on if immigration needs more documents. And then once that stage is finished, then you're onto the stage with NVC. So, and that is, a more common process, which I'm sure our community is familiar with. That is a process in itself, which can take 6 months to a year. Wow, thank you very much. Suryia, I think you can explain in a shorter version so that we can go for the next process. আমাকে বলছেন বোধহয় আমি একটু বলে দিই জি এটা সুরাইয়া বললেন যে এই ভিসাটা আপনি যদি কোনোভাবে আমেরিকায় এসে থাকেন সেই অবস্থাতেও অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা আপনি আমেরিকার বাইরে বসেও অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আমেরিকায় যারা মনে করেন H1 ভিসায় আছেন এবং যারা মনে করেন পড়াশোনা করছেন, বিজনেসের উপর পড়াশোনা করছেন, পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর আপনি এখন বিজনেস করতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই EB ভিসা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এবং আপনি সুরাইয়া বললেন যে এটা অ্যাপ্লাই করার পর আপনার সাধারণত 2 থেকে 2.5 বছর সময় লাগে এটা অ্যাপ্রুভ হতে। প্রথমে আপনি এটা অ্যাপ্লাই করবেন, তারপর এটা প্রসেসিং হবে, তারপর এটা আবার চলে যাবে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে, যেখানে সেটাতেই ল্যাঙ্গুয়েজ পার্টনার। সো টোটাল আপনার 2 থেকে 2.5 বছর সময়ের মধ্যে আপনার এই ভিসাটা অ্যাপ্রুভ হওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং এটা আপনি আমেরিকায় বসে করতে পারেন এবং আমেরিকার বাইরে বসে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পারছি এই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কেন অ্যাটর্নি সুরাইয়ার কাছে যাচ্ছি বারবার এবং নিকির কাছে যাচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং পাশাপাশি আমি তো অবশ্যই আছি। আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করব, ফেসবুকে আসছে প্রশ্নটা। ইটস অ্যাটেনশন টু অ্যাটর্নি সুরাইয়া। ইস মিস্টার এ শুভ, হি ইজ কলিং, জাস্ট পোস্ট ইট, মাই ওয়াইফ হ্যাজ অ্যাপ্লাইড I-130 for me. She is an American citizen, 10 months have passed, all our documents have been submitted properly, and how long does it usually take to get the approval from UCIS? Our service center is Potomac. And please, Attorney Ma'am, he is telling, Attorney Ma'am, please give me a specific answer. Thank you very much. Sure. So 10 months, it may be a little bit too soon to start worrying, but a decision should be coming in soon for as a spouse of a U.S. citizen.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উই আর গোয়িং ইনটু এ শর্ট ব্রেক। আমরা একটু ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা ফিরে আসলাম। দর্শক, আমরা যেটা আলাপ করছিলাম এই ক্যাটাগরিটা নিয়ে, EB-5 ক্যাটাগরি আপনারা শুনলেন এবং আমরা দুজন কাছ থেকে শুনতে পেলাম যে কীভাবে জিনিসটাকে প্রক্রিয়াধীন করা যায়। অ্যাটর্নি সুরাইয়া বলেছেন যে ইট উইল টেক লাইক 2.5 years or something like that ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, এবং আপনারা দূর দূরান্ত থেকে আপনারা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, সেটা এখান থেকে করতে পারেন এবং বইয়ের বিশ্বের থেকেও করতে পারেন। সুরাইয়া, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, দে ক্যান অ্যাপ্লাই also from the abroad, not necessarily that they have to be come in and apply it from in America? Absolutely, yes. They can apply from abroad or within the United States. Now, one thing I want to talk about is with this type of visa and another type of visa that I want to talk about a little bit later as an alternative, the E2, the most difficult issue in our community is how to get the funds to the United States, right? Because as we all know, there are laws prohibiting Bangladeshis from transferring money outside of the country. So that often becomes one of the biggest hurdles and the biggest issues in the cases that we file. Because it's not that you just have to invest the money, you have to show where the money is coming from. The U.S. government is, wants to prevent any kind of black money laundering. So they will be asking for you to show how you got this money. They want to see the money trail. So that is one of the biggest issues that we have when we're working with business visas and investment visas from people from the Bangladeshi community. Well, this is a very important question raised regarding the hurdles and the troubleshooting around the fund transfer and the trustworthy situation between American Treasury or IRS or whatever it is, whoever is involved, the financial institution in this America, and people are transferring their fund from outside, and the credibility of their fund, the authenticity of their fund within their bank account, bank transfer, whatever it is, it has to be very much credible. It has to be very much smooth and clean as everything possible, and the way they will have their trust that this money is really legal. It's a question of legal and illegal issues also, like you're taking money laundering and all this stuff. So that's really, really important, and how people will transfer. I heard that some people are transferring through Singapore, through Dubai. There are a lot of issues, and banks are helping. So I don't know. This is, of course, the next procedure. Nikki, a very, very important topic and very important subject came out, and you have to share. আপনি একটু শেয়ার করেন প্লিজ। শিওর। অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা বললেন যে EB-5 ভিসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা যেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখানে বিশাল পরিমাণ একটা অঙ্কের অ্যামাউন্ট আপনাকে দেখাতে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই টাকাটা কিভাবে এখানে ট্রান্সফার করবেন সেটা একটা বার্তার বিষয়। আরেকটা হচ্ছে আপনার টাকাটার সোর্স কোথা থেকে আসছে সেটাও আমেরিকান গভর্নমেন্ট দেখতে চায়। আপনার এই টাকাটা কোথায় আছে, কিভাবে আসলো, আপনি কোনো মানি লন্ডারিং এর সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছেন কিনা সেটাও এখানে বিচার করা হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা যেটা আমরা বাঙালিরা সম্মুখীন হয়ে থাকি সেটা হচ্ছে এই বিশাল পরিমাণ অঙ্কের টাকাটা কোত্থেকে আসছেন, সোর্স কি এবং কিভাবে এই দেশে ট্রান্সফার করবেন, এটাই হচ্ছে বড় বাধা। ধন্যবাদ। যেটা বলছিলাম সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন, দুজনেই একটি কথা বললেন, এটি বেশি স্পর্শকাতর বিষয়, এবং আপনার টাকার উৎসটা কোথায়, কোত্থেকে পেলেন, কীভাবে আপনি পাঠাবেন, এগুলো অনেক ধরনের আপনার কোয়েশ্চেনের আসতে পারে আপনার যখন আপনি ফাইলিং করবেন। অ্যান্ড অ্যাটর্নিজ আর অলওয়েজ দেয়ার টু হেল্প ইউ অ্যান্ড গাইড ইউ ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানার। সুরাইয়া বলছিলেন দে গো টু দ্য ব্যাংকার, দে গো টু দ্য ইকোনমিস্ট as much as possible to validate your application, how they might accept in a proper and appropriate manner, I should say rather. And there is the whole lot of things. It's not like a simple methodology that you are like answering a simple question here. No, it's a huge task. You have to follow up. You have to be drastically involved with your attorneys or your legal advisors, and then only it will switch on or click on.
আমি খুব ভালো লাগছে আজকে আমার এই বিষয়টি নিয়ে একটু প্রান্তিক বিষয় অফকোর্স আমরা রেগুলার যে সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলি এটার পাশাপাশি এটা একটা আছে একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি আমরা বলতে পারি ইন এ ওয়ান ম্যানার তো সুরাইয়া and what are the difficulties how people can we can attract people in this well, they have to, they have to have the funds, obviously, to make this kind of investment. And, usually those that are, able to make this kind of investment, maybe they have a better life in Bangladesh. So this isn't really something they're considering. But, they also have to consider the life of their children and maybe their spouse and maybe the life in the United States might be an alternative or better life for them. Well, this is a very comprehensive package, I should say, because they are coming with their families. First of all, under 21 children and along the spouse, and also the golden opportunity for them. Whoever is taking decision on that, definitely he will be very much, win-win situation and he will be winner. Second thing is that, আমার দৃষ্টিতে যেটা মনে হচ্ছে people should come those are capable এখানে একটা কথা হচ্ছে those are capable এবং first another thing came in my mind do the Bangladesh Central Bank like Bangladesh Bank and others are they ready to cooperate on this regarding the fund transfer how they will transfer through the Bangladesh Central Bank or some other bank like we have Janata Bank, Pubali Bank, Sonali Bank, Ogroni Bank there are so many specialized personal bank also scheduled bank I should say so are they ready to they are aware of the situations or they do through third party? So everybody's situation is different, but everything has to be in compliance with the law from wherever the money is. If it's in Bangladesh, has to be in compliance with that law. If it's in Singapore, has to be in compliance with the transfer. Has to be in compliance with all these international laws. So that's why we work with accountants and bankers that have experience and expertise in these kind of international laws to make sure that nothing is done contrary to the law. So that's very important. Yeah. And especially the expertise you mentioned, the expertise is very important here because international funding laws are different and the transfer laws are different. The international financial house is there to follow up your transfer and everything. Before I go to Nikki, আমার মনে হচ্ছে আমাদের দর্শক একজন আছেন ফোনে কথা বলতে চাচ্ছেন কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ হ্যাঁ ভাই আমি আমার নাম খোকন দাস আমি মিশিগান থেকে কথা বলছি জি খোকন দা আপনি মিশিগান থেকে ফোন করেছেন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটি কি বলুন প্লিজ হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি একজন ইউএস সিটিজেন জি এবং আমি 2000 রিটায়ার করেছি এখন আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি পাই দ্যাট মিনস আমার 40 ক্রেডিট আছে এখন আমি আমার বিবাহিত মেয়ে যার বয়স 21 বছরের বেশি তার জন্য অ্যাপ্লাই করব আমাকে কি ওই I-864 সাবমিট করতে হবে না I-864W সাবমিট করতে হবে ওকে সুরাইয়া I believe you understood his questions. He is a retiree person. He is a citizen, of course, and he got his retirement in 2000. And now he is trying to apply for his children, which is above the 21 years old. And does he require to fulfill the which form 864A or there is another one he was referring? I don't remember which one. W. I think W. Yeah. Yes. So, obviously, we can't give any specific advice on anyone's particular case because we don't know the whole story. But generally speaking, if a parent is petitioning for their child, they would have, and it comes to the stage where they are applying for the visa or adjusting their status in the United States, if they're eligible, then they have to file the 864. The 864W is reserved for those who are
they have a waiver from the public charge rule. That means VAWA applicants, which a battered spouse applicant, that's pretty much the only category. They don't have to be asylees. If you're granted asylum status, that's another category, because they don't have to meet public charge rules. They are permitted to get federal assistance. That's why they fill out the I-864W, which actually is a somewhat of an obsolete form, because all of those waiver questions are written into the latest version of the I-485 and the DS-260. So that's the long answer. Short answer is it's the I-864. Okay, thank you very much. দাদা, আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। মিশিগান থেকে আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। নিকি, আপনি একটু যুক্ত করে দেন, তাহলে দর্শকদের একটু সুবিধা হতো। জি, ভদ্র আপনি প্রশ্ন করছিলেন যে আপনি অ্যাডাল্ট 21 অ্যাবাভের উপরের জন্য চাইল্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, আপনি কোন ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে? আসলে এই ক্ষেত্রে I-864 এটা অ্যাপ্লাই করতে হয়। আর 864W সেটা হচ্ছে যারা মনে করেন পাবলিক চার্জ হতে পারবে, মানে তারা সরকার থেকে বেনিফিট নিতে পারবে, যেমন ধরেন ভাওয়া কেস অথবা অ্যাসাইলাম কেস, কিন্তু যারা এখানে ইমিগ্রেশন নিয়ে আসছেন তারা কোনো পাবলিক চার্জ নিতে পারবেন না, বেনিফিট নিতে পারবেন না, সেই জন্য ওনাদের জন্য শুধু 864 ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে। ধন্যবাদ। It is really nice. And Suryia, you were talking about another investor category, E2 or something. What about that? Who falls under that? Yes, so we discussed E2s a couple of weeks ago, but it's connected to the EB-5 in that it is also, and it's based on investment. The difference is, compared to EB-5, which we talked about earlier today, is that it only leads you to a 2-year status. If you're from Bangladesh, it gives you a 2-year status or a 2-year visa. Whereas the EB-5, which has the higher investment amount, that leads to the green card. But the E2 will give you 2-year status, which you can renew indefinitely. There's no limit on how many times you can renew the E2. And also the advantage of an E2, even though you only get status for 2 years, the advantage is that there's no minimum investment amount. The law requires a substantial investment, so that's analyzed on a case-by-case basis. There's no minimum amount, so typically we recommend our clients somewhere between $75,000 and $150,000 as the minimum. And similar to the EB-5, it can be any kind of business. It could be an existing business. You could come to the United States to open a new business. It's similar to the EB-5 because it's based on investment, but there's a lot of advantages because we don't have the high threshold that the EB-5 requires. Well, this is a very interesting one, E2 visa. There is no limit of the funding, and there is no specific or amount to be invested, right? But a reasonable amount should be there. Besides that, you mentioned that he will be or she will be, whoever is investing, উনি এখানে স্ট্যাটাস পাবে 2 বছরের জন্য। এখন যদি 2 বছরের স্ট্যাটাসটা পায়, how the status is going on? I mean, he will get for 2 years citizenship, green card, or he will be given the work permit or the social security, and is extendable. And how many number of times he can extend or she can extend, that is also unlimited, I believe, right? Right, yes. So they will have E2 status. They will be allowed to work at their business. Their spouse and unmarried children under 21 years old will get the work permit and social. And as long as they are under 21, the kids can stay on the visa and they can keep renewing it indefinitely. There is no limit on how many times you can renew it. Okay, but what about the travel? They can travel also in between? Yeah, so traveling on an E2 status is tricky. That might take a show in itself. The difference between
an E2 status is, like an I-94, which lets you stay in the United States. If you want to travel, you might be required to go to the U.S. Embassy in whatever country you're traveling to get the foil in your passport so that you can re-enter the United States. Oh, okay. Well, there are some procedures. Nikki, Riad, আপনি আশা করি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং, বাট I feel better with the E2 category compared to the amount, substantial amount is there in E5 category. Of course, there are certain people who are very much capable, no doubt about that. But in general, I'm talking about E5 is look like to me is very lucrative. You can have 2 years and you can stay with your family, your kids. They can get here, their schooling here also, no problem. But only problem will be in the traveling time, right? But is there any payroll or any issues there or no? No, so the process is not a parole process. It would be, as I mentioned, they would have to go to the embassy in the country that they're traveling to. For example, if they are traveling to Bangladesh, they would go to the U.S. Embassy in Dhaka and they would request the foil in their passport. Oh, and okay. They would have to present kind of the same document. But there is a procedure, I believe. There is a procedure, yes. Oh, that's good. I mean, that's fine. Nikki আপা, আপনি যদি বলতেন প্লিজ, নিকি রিয়াদ। নিশ্চয়ই আজকে E2 সম্বন্ধেও বললেন। E2 এবং EB2 এর মধ্যে, EB-5 এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে EB-5 এ একটা বিশাল পরিমাণ অঙ্কের টাকা আপনাকে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে, কিন্তু E2 তে আপনি মিনিমাম 75,000 থেকে শুরু করে 100,000 এর মধ্যে আপনি ইনভেস্ট করে এই ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো এই ভিসার ক্ষেত্রে আপনাকে 2 বছরের জন্য আপনাকে ভিসা দেওয়া হবে এবং 2 বছরের পর আবার আপনাকে দেখাতে হবে আপনার বিজনেস চালু আছে, আপনার প্রফিট হচ্ছে, আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন। সেই ক্ষেত্রে ওনার ইমিগ্রেশন আবার আপনার ভিসা রিনিউ করবে, সেটা প্রতি 2 বছর পর পর আপনাকে রিনিউ করে যেতে হবে। তার মানে গ্রিন কার্ডের দিকে যাওয়াটা কঠিন, কিন্তু EB-5 যেহেতু আপনি বিশাল অঙ্কের টাকা দিচ্ছেন, আপনি সহজে 2 বছর পর গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবেন, এটাও মাথায় রাখতে হবে। তো আবার যদি আপনি দেশে যেতে চান, সেই ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সুরাইয়া বলেন আপনাদের এমপিসিতে যোগাযোগ করতে হবে এবং এমপিসিতে গিয়ে আপনাকে বিভিন্ন কারণ দেখাতে হবে কেন আপনি যাচ্ছেন, এবং আপনার সবকিছু যদি সঠিক থাকে এবং সবকিছু ল এর ভিতরে থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি দেশে যাওয়া করার জন্য পারমিশন পেয়ে যাবেন। Thank you. Nikki, Attorney Suryia, I have a question. Like these 2 years, they will apprehend and they will work accordingly. So what is the probability of getting green card for the E2 visa, E2 category? So then, there's creative routes to converting the E2 to a green card. So directly, there's no path that leads to the green card. But if you do have your own business as a business owner, the business might be able to get you on a path to go to a green card. For example, perhaps that you can change your status to an L1 and eventually have your own company petition for you for a green card. Oh, thank you very much. And we are almost at the end of the episode, and I believe that Attorney Suryia, what we are discussing on the next Sunday, and we will have definitely a good subject. I am very lucrative. I like your subject. You choose every weekend different subject. That is very important, and people should know about that. And we should encourage our Bangladeshi diaspora. Actually, why we are here. We support them. We belong to media, and your expertise we have to utilize as much as possible and share it with our community. And for the noble cause, it's not that we are doing something unethical. It's very much legit, very much correct information we are providing, and that's why we are here. And that's the best combination we have, best chemistry we got in between, and thank God that we are here and supporting our community, and you guys are awesome, and especially you and Nikki is very much convinced with us, and everybody likes, and inshallah we'll do best in the next episode coming, and let us know the subject as usual we tell. And thank you very much for being with us. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে থাকা দর্শক আপনারা যারা ছিলেন এতক্ষণ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, দূর দূরান্ত থেকে, বহির্বিশ্ব থেকে আপনাদের সঙ্গে জানাচ্ছি। TBN আপনাদের কথাই বলে, TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।
TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।